fish! Hi guys, how have you been? So, we're back in Gothic Archolos and today we are going to deal with the orc plague. That's right, we're gonna be like Aragorn in Lord of the Rings and we're gonna go hunt some orc. But first of all, this guy has some interesting dialogue. So... Słyszałeś kiedyś o świętym Virgilio? Nie. Tak myślałem. Tej opowieści nie usłyszysz od wyznawców Adanosa. Virgilio był arcymagiem ognia. Tak potężnym i tak mądrym, że potrafił sprowadzić deszcz ognia. Ogień ten był tak wielki, że żadne mury nie mogły mu się oprzeć. Miał też tak wielką wiedzę o magii, że tych, których bardzo kochał, mógł zachować od śmierci. Przynajmniej tak twierdzą stare księgi. Co się z nim stało? Stał się tak potężny, że inni zaczęli obawiać się, że wykorzysta to do przejęcia władzy. Takie plotki zawsze prowadzą do gwałtownych działań, co oczywiście się stało. Niestety nie zdążył nauczyć wszystkiego swoich uczniów, a jego wiedza odeszła w zapomnienie. Wielką ironią jest to, że nie potrafił ocalić siebie. Okay, so this is the story... This is the story from the Revenge of the Sith. Have you ever heard the story of Darth Plagueis device? It is not a story a Jedi would tell you. Okay, so we gotta go and we gotta go and talk to Olivier or Oliver, depends on how you want to pronounce it, who apparently is a scholar on orcish culture. So where is the it's here and to the left, right? Should be here. Yeah, it's up here. I know I've walked around the city for so long. I mostly know it by heart now, but sometimes certain areas are still confusing. So Saul! Ej, ty! Better Call Saul. Good series, by the way. Odkąd pomogłeś mi załatwić... Yeah, okay. So I think the medic is over here. Leonard? What's new? Co nowego? Prawdę mówią, że jego zasługi dla... Yeah. He was our master, so I do not doubt those abilities. Question is, where the hell is the... Grayson potrzebuje cię w mieście. Miałem pomagać Oliverowi. Co się dzieje? Ja cię zastąpię. Teraz Grayson chce cię zobaczyć w domu Kaleba. Oliver jest w środku. Rozumiem, że będziesz uczestniczył w akcji. Nie mógłbym tego przegapić. Powodzenia. Widzimy się później. Chwila. Okay, so Oliver is here. We're gonna Ej, ty! get to talk to an orc. Możesz... Przykro mi, chłopcze, ale mam czas... Hopcze, hopcze, hopcze. Everybody's calling me a hopcze. No longer a boy, I'm a man. Czego diabła chcesz? Ooh, so these are the refugees from Burmar's farm. What happened? Opowiesz mi, co się wydarzyło? Wszystko to, na co pracowałem, zostało zniszczone w kilka chwil. To się stało. Nie bój się, odbijemy twoją farmę. Wspaniale! Moich bliskich i pracowników też wskrzesicie z martwych? Cholera niech weźmie tę farmę. Nic już nie będzie takie samo. Nie mam już po co żyć. Kyle, what happened? Opowiesz mi, co się wydarzyło? Zabili ich wszystkich! Nie mieli litości! Nas też dopadną! Wszyscy zginiemy! Spokojnie. Jak udało ci się uciec? Gdy tylko zobaczyłem te potwory, zacząłem biec! Niewiele z tego pamiętam. Potem Willem się mną zajął. Posłuchaj, potrzebuję informacji. Czegoś, co pomogłoby nam ich zaskoczyć. Zaskoczyć? To oni zaskoczą ciebie! Już nie żyjesz! Tylko jeszcze tego nie wiesz. Aha, and Willem. So these are all the survivors, huh? What happened? Opowiesz mi, co się wydarzyło? Chciałbym wam pomóc, ale w chwili ataku nie było mnie na farmie. Poszedłem zobaczyć się z pszczelarzami. Kiedy wracałem, to rzeź trwała w najlepsze. Ukryłem się w pobliżu i liczyłem, że komuś uda się uciec. Wpierw zobaczyłem Kyla, ale chłopak przeżył taką traumę, że nie da się z nim rozmawiać. Potem pojawił się Bermar. Wątpię, by kiedykolwiek się z tego otrząsnął. W każdym razie,
Ruszyliśmy w stronę miasta, kiedy napotkaliśmy gwardzistów. Od tego czasu siedzimy tutaj. Niedługo to się skończy, obiecuję. Okay, so Oliver. So difficult to steal his purse. Are you Oliver? Witaj, ty jesteś Oliver? To ja? No, w czym mogę ci pomóc? Przysyła mnie Grayson. Straży Miejskiej udało się pochwycić orka. Trzymają go w swoim lochu. Podobno interesujesz się orkową kulturą. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się czegoś od niego. Orka? Żywego? Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Ruszajmy. Spokojnie, najpierw chcę o coś zapytać. Wybacz mój nadmierny entuzjazm, to z ekscytacji. Pytaj, o co chcesz. Co wiesz o tych bestiach? Bestiach? Myślę, że orkowie tak samo określają nas, ludzi. Wbrew temu, co słyszałeś, orkowa kultura dorównuje naszej, a ich budownictwo często przerasta nasze ludzkie osiągnięcia. To inteligentna rasa, choć pewnie nie raz mówili ci, że to zwykłe zwierzęta. Podobnie jak my, mają własny język, struktury społeczne, a nawet dzieła sztuki. Struktury społeczne? Tak, widzisz, orkowie, w przeciwieństwie do ludzi, nie dzielą się na bogatych czy biednych. Dominuje u nich kult wojownika. Z moich badań wynika, że im skuteczniejszy jest ork w walce, tym lepszą pozycję zajmuje w drabinie społecznej. No i są jeszcze szamani. Pełną podobną rolę co nasi magowie. Są bardzo wykształceni, władają magią. Jeśli wśród wojowników pojawia się problem, to właśnie oni przejmują rolę sędziów w ich sporach. Przegrani muszą pogodzić się z ich werdyktem. O, mógłbym tak długo jeszcze opowiadać, ale to chyba nie czas na lekcje. So is there anything I should know before we start? Jest coś, co powinienem wiedzieć, nim zaczniemy? Jest jedna rzecz, która mogłaby nam pomóc. W starych zapisach przeczytałem o pewnym orkowym totemie. Ma bardzo dziwną nazwę – Ulu-Mulu. Wydaje mi się, że to jakiś symbol wielkiego wojownika. Zleciłem jego wykonanie pewnemu łowcy, tu, na Archolos, ale nie zaryzykuję czyjegoś życia, dopóki nie będę miał absolutnej pewności, do czego on służy. Co chcesz Okay. niby tym osiągnąć? Jeśli jest sposób, by orkowie nie zaatakowali człowieka na sam widok, warto moim zdaniem pertraktować z nimi. Tym bardziej, że sami do końca nie znamy ich motywacji. What do they... So Ulu-Mulu, huh? Can you actually make one? We could make one in Gothic 1. Dlaczego orkowie nas tak nienawidzą? Teorii jest wiele. Jedni twierdzą, że wojna ma podłoże religijne. Orkowie to wyznawcy Beliara, wobec czego dość logicznym wydaje się, że zwalczają wyznawców Inosa. Osobiście wydaje mi się, że to jest mit. Wyznawcy Adanosa również są atakowani, czego Archolos jest najlepszym przykładem. Sam do końca nie wiem, co sprowokowało orków do ataku na ludzi i rozpoczęło tę wojnę. Pierwsze relacje są sprzeczne. Orkowie zaczęli pojawiać się masowo w Nordmarze, sprawiali wrażenie, jakby przed czymś uciekali. Ich pierwsze kontakty z ludźmi były pokojowe, ale nikt nie mógł ich zrozumieć. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kończą się sytuacje, w których brakuje zrozumienia, a ludzi trawi strach i niepokój. Możliwe, że cały konflikt wywołaliśmy sami, ale tego nikt nie może być pewien. Pewne jest jedno. Król obrał dziwną taktykę w ostatnim czasie. Rozumiem, że magiczna ruda to przydatny kruszec przy wytwarzaniu broni i pancerzy, ale nie samą bronią wygrywa się wojny. Dziwi mnie to, że nikt nie próbował poznać metod wroga, jego sposobu myślenia, dlatego sam poszukuję tych odpowiedzi. Okay, so I found out what I wanted. Dowiedziałem się, czego chciałem. Ruszajmy! Lego. I'm actually sad that we don't get more exposition on the history of orcs. I think it would probably be the more fascinating thing possible. Czego diabła chcesz? Like, if we ever get a proper Gothic sequel, like a Gothic 2 remake, I would love to have a DLC maybe, or canon exploration of orcish culture. Maybe even an orcish companion. It'd be freaking awesome. Logar, anything else to say? How are you doing? Jak leci? Człowieku, rozejrzyj się! Straż ma... Like nothing happened? Well, yeah, because Marvin is a badass. We walk around like nothing happened. Oh yeah, by the way, Jan Stanek, thank you for the... So one thing I want to point out, thanks to Jan for his input. So apparently this is something I missed, but in chapter 2, apparently you can
use a broom on Kurt's house, and if you use the broom, and you have to specifically use the broom on the trash piles, then you'll be able to uncover Jorn Zakomarin ring. And that ring is basically his ring of the Ring of Water. We're not sure if it's his ring, or if it's his mother's ring or his dad's ring. That is unclear. But apparently I missed my window of opportunity, because you can only do it in chapter 2, and you have to keep the ring on you until you meet Kessel. So yeah, we kind of missed that window of opportunity. God, Archolos has so many secrets, it's freaking cool. So thanks Jan, but a bit too late. Maybe in our Spróbuję się next z nim playthrough. porozumieć. Marvin, weź tę kuszę i miej go na celowniku. Jeśli spróbuje nas zaatakować, pociągnij za spust. Znasz ich język? Kilka wyrazów. Może uda mi się ułożyć jakąś sensowną całość z tego, co rozumiem. Możemy zaczynać. Witaj, wojowniku. Krotak, kaztak, dwokar, orc, antak. Ulu-Mulu. Przyjaźni znak? Aha. Wow. Co on mówi? Z tego, co udało mi się zrozumieć, to gardzi tobą, bo używasz tchórzowskiej broni. Co to jest Ulu-Mulu? Co on mówi? Rozmawiać, tchórz, krata... Wiem! Mówi, że nie powie nam nic, bo jak tchórze ukrywamy się za kratami. Dobra, Marvin, wchodzę tam. Czy ty oszalałeś? To jedyny sposób, by czegoś się dowiedzieć. Jak sobie chcesz. Yeah, this is not a good idea. This is not gonna end well, is it? Oh yeah. Krotak, kaztak, dwokar, orc, antak. Uh-huh. Oh yeah. Yeah, I can tell what happened by Marvin's expression. Po prostu świetnie. Kurwa. That's all I can say. Healing plant. Decorated sword. Well, at least he had some Czego tu nie gold. ma czego plądrować. Oh boy. So what did Marvin jot down? So, I knew going into an orc cell. It's time to head to the rendezvous point. Caleb's idiotic idea. Yeah, it was an idiotic idea. So we gotta go back to Caleb's home and decorate a crossbow and actually start raiding the orcish encampments. You guys think we're gonna level up twice? I think we're gonna level up twice from killing so many orcs. I think it's quite possible. Alright, so... Why did I go here? Actually, I never climbed up here, didn't I? Yeah, is there anything interesting up here? Doesn't seem like it. Ouchie. Marvin has fallen so many times. It's gonna need back therapy. Okay, so we gotta do this, and then closing the business. The main quest, don't worry guys, the main quest we're gonna leave for last. So first of all, I'm focusing on doing all the side quests possible. And getting as much money as we can. And after we do this quest, the Orc Plague, we're gonna go and talk to Pablo. No, jesteś wreszcie. Wszyscy czekają na ciebie i Olivera. Oliver nie żyje. Był na tyle głupi, że zechciał pogadać z orkiem w 4 oczy. A niby taki wielki uczony. Dobra, właś, bo trzeba zacząć działać. Okay, so what did Marvin jot down? So everybody's gathered at Kayla's former home. They're waiting for me upstairs. Hej, So Richard is dead, Oliver is dead. I think it's only Huxley and Yorick left, right? Okay, so we got a... Ooh, War Council. I love it. So War Council... Okay. So let's... Panowie, jesteście tutaj.
bo należycie do najlepszych z najlepszych na tej wyspie. Przypominam, że nasze spotkanie musi zostać utrzymane w całkowitej tajemnicy. Orkowie zajęli 5 strategicznych punktów na wyspie. Są to kolejno Wybrzeże Topielców, Kotlina niedaleko winnicy Rity, Stara Latarnia, plaża przy Wielkich Bagnach i farma Bermara. Jeśli ich wojska połączą siły, utrzymanie miasta stanie się bardzo trudnym zadaniem, niemal niemożliwym. Spodziewam się ataku z 2 stron, frontowego oraz wsparcia przez flotę od strony morza. Musimy zaatakować ich siły, póki są podzielone. Nie widzę jednak sensu w zmasowanym i bezmyślnym ataku. Stracimy przy tym mnóstwo ludzi, a niekoniecznie wiele zyskamy. Dlatego, po konsultacjach z wami, za najlepszą taktykę uznałem zabicie ich hersztów. Po utracie dowódców działania zielonoskórych staną się nieskoordynowane, czyniąc z nich łatwiejszy cel. Problem w tym, że dowódcy nie przebywają we wspomnianych wcześniej punktach stale, tylko przemieszczają się z lokalizacji do lokalizacji. Zadaniem łowców gildii kupieckiej będzie wypatrywanie dogodnego momentu do ataku. Gdy pojawi się informacja, że herszt jest w obozie, będziemy atakować tylko ten konkretny obóz. Podzielimy swoje siły w grupy, z których każda będzie atakowała z zaskoczenia. Garros, ty i twoi najlepsi ludzie zaatakujecie latarnię morską. Nie macie ciężkiego opancerzenia, więc pod osłoną nocy być może uda wam się dostać na teren wysepki. Adelard, ty i twoi najemnicy zaatakujecie obóz na bagnach. To ciężki teren, ale z tego co słyszałem, wasi ludzie są przyzwyczajeni do brudnej roboty. Oktaw, tobie przypada oczyszczenie terenu w pobliżu winnicy Rity. To osłonięty i rzadko uczęszczany teren, więc jeśli szybko się uwiniecie, nikt nie powinien zauważyć waszej obecności. Veigar, w lesie nieopodal Wybrzeża Topielców, twoi kusznicy zajmą dogodne pozycje, a następnie wystrzelają orków jak ścierwojady. I wreszcie najważniejszy punkt, czyli farma Bermara. Ten obóz jest najlepiej obsadzony i zaatakujemy go po eliminacji wszystkich pozostałych. Atakiem będzie dowodzić gwardzista Eurik. Liczę, że kiedy zobaczą nasze poczynania, część wojsk ruszy wzmocnić pozostałe punkty. Nigdy tam nie dotrą, bo będziemy na nich czekać. W międzyczasie zajmę się gubernatorem Morrisem. Postaram się być dla niego na tyle uciążliwy, by kupić wam jak najwięcej czasu. Marvin zostanie koordynatorem całej operacji pod moją nieobecność. Mam gdzieś, czy ktoś tutaj przerasta go rangą lub doświadczeniem. Czekajcie na znak od łowców i do roboty. Niech Inos będzie z wami. So, the fact that Marvin... it's a cool briefing. But the fact that Marvin doesn't have that much experience, it's Hey, kind of ty. idiotic. I mean... Adelard should be the commander of... or Roderick, maybe. Jak się ma... Zorganizowanie dachu... Okay, so we... How are you doing? Jak... Na pewno Certainly better than in Extremo. I have no doubts. Huxley, do you have anything else to say? So, do I talk to these guys to attack the... to attack every outpost in sequence, right? So how are you doing? Co słychać? Go away, you're bothering me. So do I have to attack them in a certain order? Garrus? Okay, Adelard. Chcę... W takim razie... Okay, not interested in strength. Czy ujawnił się któryś z hersztów? Niedawno otrzymałem informację, że łowcy zauważyli jednego z nich na wybrzeżu Topielców. Veigar! Pokażcie choć raz, że rzeczywiście potraficie strzelać. Punkt zbiorczy macie w lesie niedaleko wybrzeża. Stamtąd wyruszcie. Mam również informację, że herszt przybył do obozu na bagnie. Adelard! Pokaż wszystkim, jak walczy elita Araxos. Po prostu nie dajcie się zabić. Okay, so let's talk to Veigar. How are you doing? Co sły... So what did Marvin jot down? So he said 2 orc warlords, Lurker's Coast and... Okay, well in that case let's go to the Lurker's Coast. And we actually have a convenient teleport over there.
So what's the closest one? The closest teleportation point has to be the Adanos Temple. God, I like this quest a lot. It's a simple smash and kill quest. Just kill a bunch of orcs. It can get simpler than that. I do have a bunch of questions though. Hej, Patrician. zwiększ. No, I do not want to increase my magic power. Adanos, idź. So it seems that he does increase your mana once per chapter. So that's interesting. You need to talk to him in every chapter, I guess. Well, starting with chapter 2. So, the Lurker's Coast. Okay. Man, it feels like ages since we first came across the island of Archolos. So, ooh, orcish crossbowmen already. Whoopsie. Whoopsie doopsie. So that's 3 orcs, right? Okay. Can I... Let's see, how strong is an orc shaman? Let's see if I can get him. Yes. It's exactly what I wanted to happen. Even if you don't target him directly, the lining will make contact with the NPC. So technically you can attack them through the walls. So bolts and orcish crossbows. Okay. Heavy orc axe. Now I'm assuming Octave is probably near... not Octave. Vigar? I think Vigar was it, right? Okay, I'm assuming he is near Selbach. Let's see, do we have any other orcs around? How are we doing? Yeah, 182. Ooh, awesome, we can actually pop 6 lightning spells now. An orcish dog. No longer an orcish dog. Oh, and some wood that I didn't have the chance to harvest. Awesome. Yeah, and my next Archolos playthrough, if they ever release the 2.0 version, aka the hardcore version, we're definitely gonna play that. And I will take into account all the lessons I've learned so far in Archolos. Man, it has so many secrets. I'm just amazed at the number of secrets in the game. We compare this game with the flop that was Star Wars Outlaws, I think it's called. I think that was the name. To Marvin! Brać go! Oh. Just one? Oh, there's another inside the house, huh? Porozwalają sobie łby! What'd you say? What'd you say something? Anybody here? No. So, okay, so where did the... Garrus's Hunter is okay. I am to meet with Vigar next to Selbach. Okay, let's pop a speed potion. Heal our wounds. And meet with Vigar. Assuming he's somewhere near Selbach. Probably at the... Is that the south entrance or the north entrance? Has to be this first entrance, right? Where we first encountered the village. Yep. So Vigar himself, from what I've read, let's save the game. Vigar. From what I've read, he's invincible. The crossbowmen, however, are not. Meldujemy swoją... So they can die. You ready? Jesteś gotowy? Wziąłem ze sobą najlepszych strzelców na Archolos. Orkowie nie mają szans. Cieszy mnie twój optymizm. Za króla! For the king! So fast travel to the beach or run after Vigar. Let's fast travel to the beach. Whoa.
Okay, that was a weird camera. All right. Good, good, good. So what do we have? Okay. Are we gonna have one last dialogue? No, we're just gonna start attacking. Well, I can live with that. Okay, how many orcs? That's an elite over there. Let's see if I can actually keep the orcs, the crossbowmen alive. I would very much love to try to keep everybody alive. Ooh, there's a couple of orcs there as well. Okay, but I also want to loot everybody. Just in case. Oh. That orc is bugging out, huh? Alright, let's try to pull a couple of these orcs. Orc crossbowmen. Okay, I'm gonna leave them be in that case. So what do we have here? We have an orc elite. We have an orcish warrior. Oh, that actually does a reasonable amount of damage, huh? Yeah, this quest is straightforward and simple. Just kill a bunch of orcs. I love it. You cannot go wrong with that. So heavy orc axe. So this was the orcish warlords. Bye bye warlord. So that's one. Cholera! Było blisko. Myślałem, że nie wyjdziemy z tego żywi. Yep. Ledwo daliśmy radę. Cieszę się, że nadal żyje. Wracamy do miasta. Muszę sobie coś łyknąć na uspokojenie. Aha. Nic tu nie ma. Well, you go and take a sip of something. I'm gonna go and kill more orcs. So, is this a bounty hunter? Yes. And he spawned in a Nic tu nie ma. very unfortunate position. So we did manage to keep the crossbowman alive. Okay. So what do we have over here? Bolts, orcish crossbows. Can I even use those orcish crossbows? Point damage 50. Oh, they're very bad. They're very bad crossbows. Huh. No, no, no. Not gonna use bad crossbows. So I know there are also orcs. So let's see. He said there were orcs near the lighthouse, near Burmar's farm, near the swamp. Okay, the second group was spotted in the southern marches. Alright. And the orcs over here. I mean, is there any issue if I simply clear these orcs without killing any warlords? Ah, a fallen tree. And some sea lurkers. Ooh, more experience. You know what? That's exactly what we're gonna do. Let's kill some mobs. I was under the impression that I simply destroyed all the lurker eggs. What the hell are they doing here? What was the point of crushing all those eggs? If lurkers are simply back. So let's see, we have a sea lurker over here. And a bunch of orcs on the other side of the shore. Oh yeah. Niczego tu nie znajdę. We're definitely gonna get 2 or 3 levels from this quest. Without a freaking doubt. Well, let's pop a speed potion. Let's do this fast. Speed potions and then crossbows. 204 strength. Not actually bad. I wish I could find Volker somewhere. Or just find Trzymaj się z dala ode mnie z tą twoją magią. Yeah, shut the hell up. Or just find some more Volkers meant to kill.
Okay, so fallen tree. There are a bunch of orcs on this side of the river. And it's time to clear them. An orcish dog. A warg over there. Okay. It's interesting that they made two species of dogs. Wargs and orc dogs. I like it actually. Nie ma czego plądrować. Yes, nie ma. Nie mam czasu. Ooh, so we have frogmen over here, huh? Stop moving! Oh, we can actually one-shot them. Oh, that's impressive. Oh, that is most interesting. So, frogmen slingshots, huh? Is there anything over here that respawned? Anything interesting besides frogmen? Just a couple of frogmen, huh? Well, at least they do have some dark mushrooms. So that is something. I'm curious if they would attack orcs. Technically, they would attack orcs, right? I see no... Oh! I have no pickaxe? Czym? Why the hell do I have no pickaxe? Well, I gotta remember to come back to this. I'll do it off screen. Probably left all the pickaxes in my chest. Huh. It's kinda weird. I have noticed that sometimes the game bugs out. I actually lost a woodcutter's axe twice. Probably because of the woodcutting animation. I have no idea why that happens. So let's see, we have an orcish crossbowman in the distance. See a black bear that is about to feast on the body of the orc. Bon appetit, Mr. Bear. Okay, how are we doing on mana? I'm actually interested... Oh, he's attacking the black bear, huh? Interesting. And can I attack? Oh, okay. I can live with that. I can live with that. I can live with that funny outcome. Huh. So black bears attack orcs. Go figure. And the orcish crossbowman, I'm guessing, was running away from him. Was a pretty smart crossbowman. Let's see if we can do any damage to the bear from this point. Just gonna use my crossbow a bit while my mana recharges. I think I'm gonna decide to do it this way. I'm gonna. He is doing some damage. Oh! My speed potion wore off. And because of that, my attack animation got bugged out. Interesting. So as I was saying, I was thinking about specking into... Is this a warg? Yes, it is. So what do we have? A couple of shamans, huh? I was thinking about dumping all of my points into two-handed weapons, then dump the difference into crossbow. And for my final gear, I think I'm gonna go with the ring of the ring and armor set of the water mage. I heard an orc somewhere around here. Yep, there he is. So that's a simple orc elite. Yep, seems like it. Let's see if we can actually kill him before he reaches us. No? Almost done. Not bad. There's still an orc somewhere around here. Where are you, Mr. Orc? Saw an orc warrior.
Did he go that way? Don't tell me he went that way. So there was no warlord on this side of the river. It was just an orcish encampment. I get it. So any other creatures over here I should know about? Should also check this area just in case. So the fallen tree has been harvested. Anything here? Doesn't seem to be. Alright. So just one more orc, and then we should go and talk to Adelard in the swamp. Alright, let's go to the second part of the hunt. Adelard! To Mr. Addy. What's the situation? Jak wygląda sytuacja? Teren nam nie pomaga. Ciężko się tu przemieszczać. Kluczem do zwycięstwa będzie jak najdłużej pozostanie niezauważonym. Jeśli ich zaskoczymy, być może dożyjemy jutra. Oby. Chodźmy już. Okay, so let's go. So these couple of mercenaries, just like the crossbowmen, are completely expendable. Which means that we gotta focus on trying to keep them alive as much as possible. If possible. Okay. So that's one orcish crossbow. Let's take care of the shaman. So that's an orc elite over there. No. Okay, so let's quickly loot up. So what do we have? Really appreciate they have the gold. Actually, we can sell everything they have. They have gold, they have potions. Yeah. And I also saw that Rama also has, I think, 6 potions in her inventory. That equals about 6,000 gold pieces. We can't even afford. Oh my god. I love the economy. I have never felt so poor in a video game like Archolos until now. Seriously. It's just awesome. Okay. Okay, let's actually no. Oh. This looks sketchy. Okay, so we lost one. What do we have? So we lost one guy. Well, casualties of war. Yeah, that guy just went on ahead by himself. And we have Adelard left, who is invulnerable anyway. So this quest is in a way kind of cheating because it gives you an invincible companion. Can't really fail it, which kind of sucks. And that's it. The warlord is dead. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem tak ciężką walkę. Orkom nie można odmówić zacięcia i waleczności. To prawda, ale nie mogli się równać z elitą Araxos. Nie mogli. Okay, so let's quickly loot up. And I saw a swamp golem over there in the distance. That's good. Because we actually do need the heart of a swamp golem. So rusty harpy's claw. Okay, let's see. Anything else to loot besides this bolt head? Orcish crossbow. Good. I don't think there are any other orcs around. I think that was about it. Ooh, there's the orc warlord sword. Okay. So we have the swamp golem in the distance. Oh yeah. And one more lightning spell. Bye-bye. Nic tu nie ma. Nothing there. So okay, we lost the mercenaries. Well, what can you do?
So, what did Marvin write down? The southern marshes is dead. Let's hope Garrus's men can find more. Okay, so let's go back to Garrus. This guy repositioned himself. So funny. Look at him. Look at him. The jankiness. See, this is how you do funny jankiness. Not like that horrible game, Star Wars Outlaws. This is how you do funny jankiness. Amusing jankiness. Not when you have a freaking guard in front of you and they don't even see you. Ooh. We missed a swamp rat over there, it seems. A couple of them. Okay. Thank you for your donation, kind sirs. Alright, let's go back to Garrus. Hej! Alrighty, Garrus. So we got rid of the orcs in the swamps in the Lurkers Coast. Pozbyliśmy się orków na bagnach i wybrzeżu topielców. Przybywasz w samą porę. Orkowy przywódca pojawił się niebezpiecznie blisko winnicy Rity. W tunelach. Oktaw, wiem, że zawsze nosiłeś ten miecz tylko dla ozdoby, ale przyszedł czas, żeby nim pomachać. Spokojnie, nie stępi się. Zbierzcie się w okolicy małej winnicy i zaatakujcie, póki się nas nie spodziewają. Czas ataku na starą latarnię również nadszedł. Wyruszam natychmiast. Ale jeśli chcesz najpierw zająć się hersztem w winnicy, to mogę poczekać. I think the lighthouse might be closer, so let's go to the lighthouse first. Let's go. Masz jakiś plan, jak dostać się do latarni? Przed chwilą zajęliśmy się ewakuacją rybaków. Poczekamy, aż zapadnie zmrok i pożyczymy jedną z ich łódek, by dostać się na drugą stronę. Musisz być w pełnej gotowości. Walka rozpocznie się dokładnie w momencie, w którym zejdziemy na ląd. Let's get to work. Bierzmy się do pracy. Okay. And just like that. So, crossbowman. So, okay. Oh, we have a warlord over here. Okay, and the chamois up here. Is that it? Is that their entire incursion? So, let's see. Let's first loot the bodies. Also heal up. I'm guessing there's more inside of the lighthouse itself. So this is what? 3 out of 5, right? So that means we only have a couple of spots left. We have Czemu Rita's... zawsze nam powierzają najgorszą robotę? 10 razy wolałbym atakować na bagnie, niż na tej cholernej wysepce. Wierz mi, tam było równie ciężko. Może masz rację. Zostanę tu i rozejrzę się w poszukiwaniu kolejnych wskazówek co do reszty hersztów. Okay, stay in the lighthouse. Yes, I want to stay because I want to loot everything first. Don't want to leave just yet. So let's see, what else is there to loot? There's an orc warrior on top. He had an orcish hammer. And a silver ring. See, that silver ring we could sell for a lot of money to Davis. Alright, let's see. Anything else up here in the lighthouse? Doesn't seem like it. Nothing else has respawned. Yeah, it's the same old, same old. So do you have anything else to say? No. Well, enjoy yourselves, boys. You managed to survive. Yep, with half off. Okay, let's go to Rita's Vineyard. Alrighty, we're at Rita's Vineyard and I slept just to pass the time. Still have that light spell over my head. You think we're gonna make it out of this? Myślisz, że wyjdziemy z tego cało? Widzisz tych ludzi? To najlepsi wojownicy na całym Archolos. Jeśli dasz się chociaż zadrapać, to będzie to wyłącznie twoja wina. Wiesz, jak zmotywować człowieka. Do ataku! Aha. So when you say they're in the tunnel, what he means... the orcs spawned in the tunnel here, because there weren't any orcs previously. I know, because I checked. The hell, did I get stuck in the sign? Yes, I did. Oh yeah, there's also an iron vein here to the right I completely forgot about. So, just give me a second, guys.
There is this. Yes, there's an iron deposit. This iron deposit can be turned into a lot of gold. So dig a little more. So I think that probably the best outcome to. Oh yeah, one of your elite men went ahead and got himself killed, didn't he? So what do we have over here? Okay, so let's see what do we have. So a couple of crossbowmen. So first of all, gotta Octav can have fun with them. So that's one dead swordsman. Well, at least he had some second dead swordsman. At least he had the dark mushroom. So he wasn't entirely useless, I mean. Okay, so orcish crossbowman, yeah. So just use our crossbow. Okay. So the warlord. Am I gonna die? No, I'm not gonna die. That was a close one though. So 1000 experience per warlord, huh? Yeah, definitely gonna level up one more time this quest. Okay, so this is what I mean when you give somebody an invincible companion, it just detracts from the risk. Yes, I know that the game is pretty janky and it's pretty easy to lose allies. But at the same time, giving me an invincible companion doesn't do me any favors. So, okay, we pull the orc elite. Let's just use our crossbow. Yeah, might as well. Why take a chance? So what do we have over here? We have a shaman. And another crossbowman. Who apparently has infinite arrows. Ten ich przywódca to był kawał sukinsyna. Ale ty, Marvin, w życiu nie widziałem, żeby ktoś walczył z taką determinacją. Dziękuję. Ty również nie dałeś im szans. Wracam do reszty. Może się jeszcze na coś przydam. Okay. And that was pretty much this quest. Kind of a boring quest, to be honest. I'm no longer so excited about hunting orcs. It's gonna... I don't know. It's the fact that they give me invincible companions, I mean, it's nice on one hand, but on the other hand, it just raises any potential risk I could have or feel during this quest. Pile on top the fact that we're level 53 and I don't think I've ever been level 53 in Gothic. 49 maybe, but never level 53. Okay, so these deposits I remember depleting at a certain point. Okay, so I guess we can just go back to Garros and report to him. Alrighty, let's talk to Huxley. So it's not Huxley actually. Oh, do I simply need to, or do I need to talk to Yurik? Where is everybody? Okay, so where is everybody? Gdzie są wszyscy? Nadszedł czas, byśmy odzyskali farmę Bermara. Nie wiem, jak długo pozostali dadzą radę odcinać farmę od posiłków. Spotkajmy się pod starym wiatrakiem. Liczyłem, że reszta dołączy do nas. Wszyscy mają swoje role do odegrania. Nie bój się, Huxley idzie z nami. Dobre i to. Widzimy się na miejscu. Okay, so we're gonna go to the old windmill and we're gonna probably end up clearing Burmar's farm in the next episode because, yeah, we're a short time already. So yeah, gonna keep Burmar's farm for the last episode. Afterwards, we're gonna focus on closing down the business quest just after Burmar's. So,
Thank you guys for watching. You know all the jazz I'm gonna say. Like, subscribe, donate if you wanna support the channel, blah blah. I really don't enjoy giving that speech, to be honest. It's more like something that YouTube forces on everybody. So if you what was I gonna say? Oh yeah, if you have any ideas about other stuff I might have missed in chapter 5, feel free to write down into the comments section. Or if you feel there are any other secrets we might actually find, let everybody know. So, thank you guys, and remember, the most important story in the world is your own. Cheers guys, and take care of yourselves.